Dong 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 dong. Dong 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 dong. Dong, 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 dong. Nagayang ara I ibabahagi ko sa inyo kung paano gumawa ng basketball court na pambata. Pero bago yan intro muna tayo. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Like na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang pag-subscribe. Simulan na natin. Tumabas ng plywood na ayan sa sukat. Icing palo. Laging mag-iangat sa paggamit ng power tools. Pagkatapos ay mag-sari sa kapitbahay. Liyahin ang plywood gamit ang sandpaper. Kiskas hanggang kuminis. Masilyahan na ang backboard. Pahid lang ang ganito. Pahid pa dito. Pahid lang. Liyahin ang minasilyahan para maging flawless. Dapat mas makinis pa sa exmo. Sprayin natin siya ng primer. Then lagyan natin ng lining para bongga. Markahan na ang manga butas sa ring kung paano ikakabit. Pagkatapos ay idril na. Oh yeah. Isa pa. Hangatlu. Bugahan ang dust. Blow. Good job. Edo naman ang ilalagay natin sa likod ng board at sa masmang pader. Ikabit na ang mga cleat hanger at wag si kumare. Drill. Gumawa ng pattern gamit ang cartoon para sa pagpaint sa lining sa board. Bugahan bago pinturahan para hindi dirty. I-paint natin ang gilid nito ng blue para astig, lalaking lalaki. Himasan, hipawan para malaman kung basa na. Este kung basa pa. Dayan tanggalan ang cartoon gaya ng pag-iangat ko sa puso niya. Charo lang. Dikatan natin ng Dallas decal mula sa Shopee kasi magaling si Luka Doncic. Sukat, para pante.
Crayon Nong glossy top coat. Disclaimer, Hindi po ito sponsored ng Bosni. Kaya Bosni, baka naman. Ikabit na natin ang ring. Ipasok ang bolt pero wag masyadong diinan para di masaktan. Ouch! Ilagay na ang nuts sa likod para mas strong. Let's putol yung manga na kaushli sa likod. Takutan muna natin ang pussy cat kasi nakaharang. Huwag itapon yung pattern kanina, Mary itong magamit sa pag layout sa pader. Tapos ano pa siya? Direct na muna. Ito ang sukat ng screw at ilagay sa hammer mode ang barena. Butasan lang ng ganito, gayahin niyo yung ginagawa ko. Budas, 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 budas. Budas, 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 budas. Budas, 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 budas. Isabit na natin ang basketball hoop. Tweed rin itong ilapat ng pwesto dahil natatanggal ito. Wow na wow. Tawagan na ang pamangkin para mabidyohan. Ha ha ha. Ikaw si Luca. Luca Doncic. Ayan, tapos na ang ating DIY detachable wall-mounted basketball hoop for kids. Ang haba nun. Ay, Saludos! Shootable! Yay! Aba, Dunk nagtapos ba? At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!